hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve. Good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Aslında bayağıdır böyle elime alıp da kamerayı sizinle birlikte gezmemiştik. Ama size kısacık bir şeyden bahsedip hemen tekrar videoyu kaldığı yerden devam ettireceğim.
Aslında bu seriyi çok fazla konuşmanın olmadığı, sadece sizin de kendinizi dinlendirebileceğiniz şekilde editlemeye çalışıyorum. Fakat güneş batarken çok motive oldum. Sizinle de bunu paylaşmak istedim açıkçası. Mısır döneminde sabahın ilk saatleri her zaman çok önemli olmuş. Bunun nedeni güneş doğarken eğer o yükselişini sarıdan, işte turuncudan, kızıldan turuncuya, turuncudan da sarıya geçişini işte çıplak gözle izlerseniz gözlerinizin her zaman sağlıklı ve çok güzel olacağına inandıkları için. Ben buna hani bilimsel olarak tabii ki de hiçbir fikrim yok, fakat mental olarak buna gerçekten inanıyorum. Şundan dolayı, güneşin o yükselişi ve batışı, oradaki renk geçişleri insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Ve yani gözlerimin güzel olmasıyla ilgili değil ama güzel görmekle ilgili söyledilerse bunu manevi bir şekilde, gerçekten haklılar bence. Yani güzel şeyi görüp bundan sonra pozitif enerjiyi aldıktan sonra da yapacağınız işlerin hepsine bu pozitif enerjiyi devam ettiriyorsunuz. Bunu paylaşmak istedim. So just sit with me, talking through the night into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but